Okay. So this is ஒரு first instance in AWS ஓட associated auditing. That's called IAM. And IAM expands to Identity Access Management. Simple. இது பார்த்தீங்கன்னா global services. இது ஏன் நான் specific global service சொல்றேன்னா, சில service நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது you have to specify on what region you want to launch. பட் AWS கன்சோல் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கன்சோல் ரைட் சைட்ல கேட்கும் உங்களுக்கு எந்த ரீஜன்ல இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த சர்வீஸ் லான்ச் பண்ணணும்னு கேட்கும். அந்த மாதிரி இது கேட்காது. ஏன்னா இது இந்த ரீஜன் வைஸ்லாம் இல்லை. குளோபலாவே கன்சோலுக்கே we can create IAM. Now first of all, what is IAM? Let's understand that. See, நார்மலா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்கன்னா வாங்கின உடனே what you will do, you will create a admin account for yourself. Then you will create a guest account for your friends and family members. அந்த கெஸ்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கெஸ்ட் அக்கௌண்ட் தான் IAM அக்கௌண்ட் மாதிரி. ஸோ யூ கிவ் வாட் பர்மிஷன்ஸ் யூ வாண்ட் டு கிவ். அவங்க எது பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது, எது பண்ண முடியும், எல்லாத்தையுமே நீங்க முடிவு பண்றீங்க. And that comes under IAM. IAM expands to again Identity and Access Management. Root account is what primarily we create. So root account create பண்ணிட்டு by default create பண்ணுவீங்க. அந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டை we should not use or we should never use it for any purpose. ரூட் அக்கௌண்ட்டை only for management purpose நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல கூட நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, கம்ப்யூட்டர் நீங்க வாங்குறீங்கன்னா அட்மின் அக்கௌண்ட்ல எப்போதுமே லாகின் பண்ணி எதுவும் பண்ணாதீங்க. வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் அக்கௌண்ட். அட்மின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஓன் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள யூ டூ வாட் எவர் எனிதிங். ஏன்னா பை மிஸ்டேக்கா சம்திங் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனையோ இல்ல மெயின் டிவைஸ்ல ஓஎஸ் பேட்ச் ஃபைல் சம்திங் இஃப் யூ டெலிட்னா உங்க கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆகும். அண்ட் பை டிஃபால்ட்டா டெலிட் ஆப்ஷன் வில் நாட் பி தேர் ஃபார் அதர் யூசர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அட்மின் யூசர்ஸ். உங்க லேப்டாப் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கொடுத்தா கூட அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துக்கு மேல. இட்ஸ் பெட்டர் டு ஷேர் ஒன்லி தி IAM அக்கௌண்ட், டு நாட் ஷேர் தி ரூட் அக்கௌண்ட். அது மட்டும் இல்லாம ரூட் அக்கௌண்ட்டும் உங்களோட கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், உங்க செல்ஃப் பேன் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அதுல. We should never share it. So users, so we always share IAM account to my users. Now, yaar users, they are my employees. For example, I am the owner of XYZ company. I will create a root account for my company called XYZ. And 10 employees இருக்காங்கன்னா அந்த 10 எம்ப்ளாய்க்குமே I will create IAM account. இப்போ ஒரு பர்சன் he is a டெவலப்பர்னா டெவலப்பருக்கு தேவையான என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ கொடுப்பேன். For example, they are going to access only those 10 services na, and the 10 service can access மட்டும் கொடுப்பேன். I will not give something else. If you have a group of operations people, they want to manage networking instances na, I will give account access to them. கொடுக்கும்போது பாலிசியில இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் உங்களை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் them. They cannot delete anything, they cannot recreate anything, they cannot copy and give it to somebody else. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So we will be creating groups out of the users and all. So the users will be the employees of my company and I will be forming the group. Now group எதுக்காக நான் ஃபார்ம் பண்றேன்னா, see இப்போ ஒரு யூசர் அலேஸ் இருக்காங்க, அலேஸர் அண்டர்ல ஒரு 10 பாலிசி போன் ஆயிருக்கு, இது பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. Again Bob employer, they are onboarding him, again I am writing 10 policies. Again I got Charles, again I have to manually write 10 policies. இப்போ ஒவ்வொரு டைம் ஒரு எம்ப்ளாயி ஹைரிங் பண்ணும்போது அவங்க எம்ப்ளாயோட பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவா, விபியா, வைஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு பாலிசியை பர்ன் பண்றதுக்கு I will burn policy on group name itself and I'll simply call my users under that group name. அப்ப என்ன இன்டைரக்டா இந்த பாலிசி இவங்களுக்குமே அப்ளிகேபிள் ஆகும். So that's the benefit of using developers, or sorry, using groups. So groups can only contain users. Groups kulla you cannot imagine to put one more group and all. So group kulla ஒரு user இருக்க முடியும், இல்ல group இருக்க முடியாது. And user no need to belong to same group. So same user can belong to developer as well as audit team. So imagine the Charles and David, they are like CA also. They have certain chartered accountant. Last 5 days of every month, I want to give them some extra access. So on the time la mattum I can call Charles and David to participate in group called audit team. Maybe they'll be working with external time and all.
And we can have a user who is not part of any team. I can have a simple standalone person and is not part of anybody. அப்படி இருக்க முடியும். இது பத்தி அவர் பார்க்கலாம். இப்ப வேணாம். So now I can have the policy groups. I can call the users inside one group. இதுக்குள்ள I can have policy. அதே மாதிரி ஒரு யூசர் குரூப்ல கால் பண்ணிட்டு குரூப் பாலிசிஸ் இருக்கு. I can even have inline policies. Inline means what? ஒரு யூசர் மேல டைரக்டாவே I'm burning the policy. ஒரு குரூப்பை யூஸ் பண்ணி குரூப் வழியாக போகாம டைரக்டாவே I'm burning it. That's called as your inline policies. About structures, we'll see it later. நம்ம இன்னும் படிக்க இல்லாட்டி பார்த்துக்கலாம். See, normally when you create இப்போ imagine that you're using an Android phone இல்லையா? இப்போ Android phoneல நான் வந்து வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்றேன். நான் பட்டன் கிளிக் பண்ணா வாட்ஸ்அப் ஓபன் ஆயிடுச்சு. So is that true that while clicking the button back endல some code might run, right? ஒரு கோட் ரன் ஆகி தானே போயிட்டு வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணுச்சு ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணா. ஸோ ஒரு கால் பண்றேன்னா பேக் எண்ட் ஒரு கோட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த கோட் தான் காலிங் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல காட்டுது காலிங் கோட்னு சொல்லி. ஸோ எவ்ரி திங் பேக் எண்ட்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டா. am I doing that script at that moment of time? இல்ல, நம்ம அது எதுவும் பண்ணல, நம்ம கிளிக் தான் பண்றோம். அதே மாதிரி தான் அமேசான்லயுமே. அமேசான் போர்ட்டல்ல when I'm creating some instance, நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கோம், பேக் எண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கோட் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும். So that sort of code is what written here. Now here is the IAM policy ஓட கோட். இப்போ நான் ஒரு IAM யூசர் கிரியேட் பண்றேன். அந்த யூசருக்கு வந்து ஒரு கோடு இருக்கு. என்னதுன்னா வெர்ஷன் இஸ் 2012 10/17. It looks like a date, but it's the version number. Next I got ID. S3 account permission. ID is basically identifier for that policy. It's optional. அதுக்கப்புறம் we got statement. Statementனா இந்த ID என்ன பண்ண போகுது. SID னா statement identifier. Again it's optional தான். 1 2 3 கொடுத்துக்கலாம். Effect எதுக்காக நம்ம எழுதுறோம்? Allow what in I. I'm allowing it. Allow. What am I allowing? Principal, nothing but the account or user or role to which this policy is applicable. So in the எழுத போற policy is applicable to root user. Okay. So இங்க account name கொடுத்துக்கலாம், user name கொடுத்துக்கலாம், ஒரு role கொடுத்துக்கலாம். Then action. இந்த யூசருக்கு என்ன permission நம்ம I am giving? He can do get object. Get object na some object present in the S3 bucket, he can get it, or he can put object also. He cannot delete now. Modify பண்ண டேட்டா பண்ண முடியாது. only retrieve பண்ண முடியும் இன்ஃபர்மேஷன் போட முடியும். எதுல பண்ண முடியும்? எந்த ரிசோர்சஸ்ல? ரிசோர்ஸ் இஸ் யோர் S3 bucket. S3 ஓட my bucket ஒரு பக்கெட் இருக்கேன்ட அந்த பக்கெட்ல I can do put object and get object. That's what this guy says. யாரு பண்ண முடியும்? இவங்க பண்ண முடியும். So இது resources, what action they can do, and the principle. இதெல்லாம் நீங்க மேனுவலா பண்ண மாட்டீங்க, டைப் பண்ண மாட்டீங்க. பட் when you create, it will do back endல பண்ணிட்டு இருக்கும். உங்களால ஸ்கிரீன்ல பார்க்க முடியும், பார்க்க நினைச்சா. நெக்ஸ்ட் IAM ஓட பாஸ்வேர்ட் பாலிசி. ஸோ when you say password policy, வெரி சிம்பிள் தான். இப்போ எப்படி ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க, அவன் என்ன சொல்லுவான்? அப்பர் கேஸ், லோவர் கேஸ், நம்பர்ஸ், ஆல்பாபெட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ். சேம் தான் இங்கேயுமே. ஸோ the password should be very strong. We cannot keep it as simple password Vishnu 1 2 3 இல்ல welcome at 1 போடக்கூடாது. It should be like including upper case, lower case, numbers, non alphanumeric characters. Even I can tell sometimes வந்து உங்களுக்கு மெயில் வரும், உங்க அக்கௌண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm creating a bank account, ஒரு லிங்க் மாதிரி வரும் and they will give you a normal password. Once you log in, it will ask you to create new password. பார்த்திருக்கீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி we can do it here also. We can allow all the IAM user to create their own password once they enter the first password given by me as a user and as an admin person. I can change. I can tell them they cannot use same password. For Gmail na பாத்தீங்கன்னா ஒரே password you cannot repeat. அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டுக்கு சைக்கிள் கொண்டு வரலாம், எக்ஸ்பைரேஷன் 3 months once பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. We can have password cycle also. Then we can also use MFAs. MFA na multi-factor authentication for more big security purpose. See, நார்மலாவே உங்களோட பாஸ்வேர்ட் இருக்கு இல்லையா, அது லாஸ்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா anybody can
log into your console account. அப்போ நீங்க இன்னும் சேஃபா எனக்கு வேணும், லாஸ்ட் ஆனா கூட ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஒன் டு லாக் இன்னா, வி கேன் யூஸ் சம்திங் கால் எம்எஃப்ஏஸ். எம்எஸ்பினா அகெயின் மல்டி ப்ராடக்ட் அத்தன்டிகேஷன். இது வந்து எம்எஃப்ஏ டிவைஸ் சொல்லுவாங்க, அதை பார்க்க அப்படிதான் இருக்கும். இது வந்து எம்எஃப்ஏ டிவைஸ், ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எம்எஃப்ஏ டிவைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணா இட் வில் கிரியேட் ஒன் சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர். ஸோ இப்போ நீங்க எம்எஃப்ஏ அத்தன்டிகேஷன் லாகின் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த போர்ட்டல் லாகின் பண்றதுக்கு உங்க யூசர் நேம் வேணும், பாஸ்வேர்ட் வேணும், இந்த எம்எஃப்ஏ கீ வேணும். ஸோ உங்க பாஸ்வேர்ட் லாஸ்ட் ஆனா கூட நோபடி கேன் unable to log in. So I'll just show you how it looks like. ஸோ இப்போ என்னோட யூஎஸ்பி டிரைவ்ல இதை நான் போட்டுறேன். So once I'm gonna light range to further. So MFA devices are not cheap. It's very costly. Around 8K to 10K வருது ஒரு MFA device மட்டுமே. So நான் இப்போ சிம்பிளா alternate போட்டுட்டு text எடுத்துக்கிறேன். ஆன் ஸ்க்ரீன்ல பண்ண போட்டு காட்டுறேன். If I'm pressing this button right, see it create automatically some keywords. இதுதான் MFA key. இது வந்து ஒவ்வொரு டைம் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வேற மாதிரி ஹோல்ட் ஆகிடும். இப்போ வேற வந்துச்சு, டிடி டின்னு இருக்கு. அகெயின் ப்ரெஸ் ஹோல்ட் பண்றேன்னா இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் கீ ஸ்ட்ரிங். இப்போ இது இருக்காது ஆப்வியஸ்லி, யூசர் ஹேக் பண்ணவன்ட்டையோ இல்ல பாஸ்வேர்டு இருக்காது. இல்லா வச்சு how can you log in? You cannot log in. So it's very simple. I'll show you how to use MFA also now. இந்த ஹார்ட்வேர் கீயும் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் கீயுமே இருக்கு. நீங்க பிசிக்கலா அதை வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. We have software keys also. So here you can see. So Play Storeல வந்து Authentication software இருக்கு. We have Google Authenticator, or we can have these kind of small chipsets chip in and out. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு இப்போ 5 years முன்னாடி ஈவன் வி ஹேட் அ பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, செக்யூர் பாஸ் சொல்லுவாங்க. பட்டன் மார் கிளிக் பண்ணால் அதில் காமிக்கும் கோடு, அதை என்ட்ரா லாகின் பண்ண முடியும். தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் வராங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். நான் ஐ வில் ஷோ யூ தி how to create IAM account now. So we'll just open this. For creating IAM account, first you have to go to type in Google AWS console, type பண்ணுங்க. Just log in. Click on sign into console. Now here you can see sign in the user using root user email. Click பண்ணிக்கலாம். Then root userல வந்து network Rhinos trainer 1. MFA code. Okay. So I'm using authenticator application called Amazon Authi. So on the code na put up 591387. That's it. Authentication information current. Let's try again.
now we'll learn how to create the AWS IAM users panla. So that's the AWS portal. On left hand side you can see the AWS logo. Then here you can see dotted buttons. Basically the menu which carries all the services instances. If you don't want to do it like this, you can even search for a specific instance here. Search பண்ணி காமிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து cloud shell button. We'll see this later on. The notification button. Instead of notification, you can see the help button. This settings button for this layout. The settings click பண்ணீங்கன்னா you can change the color. அவ்வளவுதான். இப்பெல்லாம் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே widgets மாதிரி தான். Like in mobile phone, home screen இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி. So I can move this side. எப்படி நீங்க ஹோம் ஸ்கிரீன்ல வந்து மாத்துவீங்கல்ல அந்த மாதிரி we can change everything here. Then this is your region. So we can see all the regions available here. The last support is our account ID. This is account ID. If you are calling anybody for support, they'll ask you account ID only. This is the name. Now, if you want to create IAM user, you can just click here, search for IAM, click on IAM. Click on users. I want to create a user. Create user. For example, I'm creating a user called John. So I want to give management console access to my user. So I'm enabling this button, provide management console access. Then I'm typing, I want to create an IAM user. Okay. Password, either it can be auto-generated password, or I can give my own custom password also. I'm giving it as welcome at 123. Welcome at 123. And I'm telling, it says user must create a new password next sign. And we can disable. We can use the same password. So next. Now set permissions. Now I want to put some permissions. Either நீங்க வந்து வேற user டேந்து இது permission copy பண்ணி வச்சுக்கலாம், or copy permission, or add a user to a group. ஒரு group create பண்ணி அந்த groupக்குள்ள ஒரு 10 permission write பண்ணிட்டு இந்த user கொண்டு போயிட்டு இந்த groupல கால் பண்ணிக்கலாம். That's called add a user to group. இல்ல வேற user permissions இருக்கு, இப்போ ஒரு 5 manager ஆள் இருக்காங்க, 6வது ஜாயின் பண்றாருன்னா I can simply find the manager name here. I'll select that. I can copy that manager permission to him. So add so same permission. Or எனக்கு இந்த மாதிரி குரூப்லாம் கிரியேட் பண்ண வேணாம், இது டெம்பரரி யூசர், ஒரு கெஸ்ட் யூசர், இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு போயிடுவாருன்னா I'll just assign one policy to him. Any one policy, two policy, based on my requirement. So when I want to create a group, I click on this one. And the group இங்க இல்ல பட்சத்துல I have to create a group. உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கும். So I click on create groups. Group name கொடுத்துக்கலாம். So John admin. இதுல வந்து I'm giving him admin access. Create user group. Now எடுத்தோடனே don't click next. Here you have to choose him. Now you காட்டுது பாருங்க. You have to choose that one. Then you have to click on next. So now it shows everything. Review and create. Review காட்டுது. Username என்னது John. Password custom password போட்டிருக்கோம். Required password reset தேவையில்லை போட்டாச்சு. Permissions John admin permission. Then click on create user. That's it. Now it shows me the account ID, username and password. Now login பண்றதுக்கு பாருங்க. If you focus on account ID, this number 161266029741. It is same as my account ID here. அதுக்கப்புறம் it says a word sign in AWS amazon.com/console. So இது வந்து சேமா தான் இருக்கும். இந்த லாஸ்ட் இந்த இங்கிலீஷ் இந்த டேர்ம்ல சேமா தான் இருக்கும். அக்கௌண்ட் ஐடி மட்டும் மாத்தணும் போதும். If somebody gives you account ID also, you can create this link, website link, and you can log in. பண்ண முடியும். So இப்போ login பண்றதுக்கு I can click on copy, go to the encounter window, paste here. இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும். இதுல போயிட்டு இதுல அக்கௌண்ட் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பெசிஃபை வந்துருச்சு. I'll type John, password வந்து welcome at 123. Sign in. That's it.
Now he is able to log in. So it's that simple to create that particular password sessions and all. நான் இப்போ இந்த யூசருக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் எம்எஃப்ஏ சரிங்களா. இப்போ இந்த ரெக்கார்டிங் கிளாஸை வந்து யூடியூப்ல போறேன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ எனிபடி ஹூ காட் தி பாஸ்வேர்ட் தே கேன் லாகின். இப்போ இஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு லாகின், ஒன்லி ஐ வாண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லாகின் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ பேக் டு யூசர் மோட். ஸோ ஐ கேன் கோ இன்சைட் த யூசர் கால் ஜான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா we have security இருக்கு இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணிட்டு I can click on assign MFA device. ஒரு MFA அசைன் பண்ணலாம். இது பாஸ்வேர்டா பாஸ்கீயா இல்லை ஹார்ட்வேர் ஓடிபி டைப் பண்ண போறோம்னா இது பாஸ்கி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆச்சுன்னா பாஸ்கி. அத்தன்டிகேட்டர் ஆப் இருக்கும் மொபைலில், இந்த மாதிரி இருக்கும். இதான் அத்தன்டிகேட்டர் அப்ளிகேஷன். இல்லை ஹார்ட்வேர் டோக்கன், அது நம்பர் இருக்காம நம்பர் டைப் பண்ணணும். இது வந்து பாஸ்கி. ஜஸ்ட் கோ வித் பாஸ்கி டைரக்ட்லி. டிவைஸ் நேம் இது வந்து என்னோட யூபிக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போதுனால யூபிகி நேம் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். Now it says create a passkey for this device. இது வேணாம். I don't want to save. I'll save. Now press பண்ண everything got set immediately. Now here you can see a passkey. சரிச்சா. இப்போ இந்த login again user பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். Again they are login. So just go with the back. I'll copy this account ID. Amazon console login. Go here, sign in. இப்போ லிங்க் தரலனா பட் ஐ ஹேவ் த அக்கௌண்ட் ஐடி. ஸோ பேஸ் பண்ணிடுறேன். யூசர் நேம் என்னது ஜான், பாஸ்வேர்ட் வெல்கம் அட் 123, சைன் இன். நவ் வித்தவுட் பாஸ்வேர்ட் நோபடி கேன் லாகின். இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா முடிஞ்சு. ஸோ ஈஸியாக. ஸோ தேட்ஸ் ஹவ் யூ அட்டாச் அன் எம்எஃப்ஏ டிவைஸ் டு யுவர் கன்சோல் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட். So now இதுக்கப்புறம் I can do whatever I want to create instance, everything else I can do normally here. So that's it. Very simple to do the lab on IAM account now.